Let us start with the examples of Laplace transforms. Laplace transform definition ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಹೆಂಗೆ Laplace transform ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, find the Laplace transform of so find the L of f of t where f of t equal to, so it is defined in two intervals, f of t equal to t if 0 less than t less than 4 and 5 if t is greater than 4. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದರದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to infinity e power minus st f of t dt. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಅದರದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 0.4 ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 0 to 4 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 4, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ 5. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. So this is the given function. We need to find the Laplace transform of this function. So let us start with the definition. We have L of f of t equal to integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. This is the definition of Laplace transform of f of t. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು 2 intervals, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಓವರ್ 2 intervals. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ 2 ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟಗ್ರಲ್ 0 to 4 ಒಂದು, 4 ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ t equal to 4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 0 to 4 ಒಂದು ಇಂಟಗ್ರಲ್, 4 to infinity ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟಗ್ರಲ್. 0 to 4 e power minus st into, here the value of the function is t dt. 4 to infinity e power minus st into f of t dt. f of t here it is 5 dt. Now integrating this we get the Laplace transform of f of t. ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ Laplace transform ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to infinity e power minus st f of t dt. You have product of 2 functions in t. You have to apply integration by parts. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ t ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ e power minus st ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ t into integral of the second function e power minus st divided by minus s minus derivative of first function, that is 1, derivative of t is 1, into integral of e power minus st divided by minus s, that is e power minus st divided by s square. Between the limits 0 and 4. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬಂದು 5 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತಾನೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಅಂಡರ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ e power minus st ಅಷ್ಟೇ. e power minus st ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e power minus st divided by minus s between the limits 4 to infinity. Now applying the limits, here the first term minus 1 by s I'll take outside. minus 1 by s ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 4 into e power minus 4s ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಟರ್ಮ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 into e power 0, so get 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಂದು ಇವಾಗ minus 1 by s square. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ e power minus 4s minus applying lower limit e power 0 is 1
minus 5 by s constant. Applying upper limit, e power minus infinity is 0, minus, applying lower limit, e power minus 4s. So minus 4 by s e power minus 4s minus 1 by s square e power minus 4s plus 1 by s square plus 5 by s e power minus 4s. Or else combining these two terms, first and last term, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 5 minus 4 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ e power minus 4s by s minus 1 by s square e power minus 4s plus 1 by s square. You can stop here or you can simplify it further. So that is the Laplace transform of the given function f of t equal to t if t lies between 0 and 4 and 5 if t is greater than 4. We are starting with one more example. Find the Laplace transform of f of t is given by sin 2t if t lies between 0 and pi, and f of t is 0 if t is greater than pi. If we sketch the graph of the function, that looks like, here the function takes the value sin 2t between 0 and pi. So somewhere here you have pi. Then for other values the functional value is 0. Here f of t is 0. Now here I have points pi by 4, pi by 2, 3 pi by 4. If you sketch the graph of the function, it looks like this one. This is pi. Now the function changes its value at pi. Between 0 and pi it has some value. After pi it is 0. By the definition we have, by definition of Laplace transforms, L of f of t equal to integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. Definition ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ Laplace transform of f of t is given by integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ಪೈ, ಫಂಕ್ಷನ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೈಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇಂಟು ಟು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ದು ಸಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 ಟು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಗೆ ಸಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ as value sin 2t between 0 and pi, then it changes its value at pi. So pi na midpoint agi itkondu I have to break the interval. So pi to infinity, and these terms are common, e power minus st dt and e power minus st dt. These two are common. Here the value of f of t between 0 and pi is sin 2t, and the value of f of t between this interval is 0. So here integrand is 0, the value of this whole integral will be 0, no need to worry about this. Integral 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ whole integral value ನೇ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. Now we need to find the value of this integral 0 to pi e power minus st sin 2t dt. ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇವಾಗ. So to find the value of this integral we have to use the standard relation that is given by, recall, integral e power at sin bt dt
is equal to e power at divided by a square plus b square a sin bt minus b cos bt. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್. ನಾನು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ L of f of t equal to, if you compare these two, in place of a I have minuses, so in place of a I have minuses, in place of b, comparing this, in place of b I have 2, b equal to 2. Now applying this result, we will get e power minus st divided by a square plus b square, that is a square plus 4 times a sin bt, that is minus s sin 2t minus 2 cos 2t between 0 and pi. Now applying the limits, I have to apply limits to e power minus st into this term, and this one is constant. ಇಲ್ಲಿ t ಇರೋದ್ರಿಂದ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 1/s² + 4 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/s² + 4 ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನಾವು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಪೈನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಎಸ್ ಇಂಟು minus s sin 2 pi. We know that sin n pi is 0, so we'll get minus s into 0 minus 2 into cos 2 pi, cos n pi equal to minus 1 power n, so minus 2 into 1. This is about upper limit minus the lower limit. ಇವಾಗ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 0, e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 0, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಎಸ್ e ಪವರ್ 0 1 ಟೈಮ್ಸ್ minus s into sin 0, sin 0 is 0, minus 2 into cos 0 1. So this is equal to 1/s² + 4 e power minus 2 into e power minus pi s plus 2. So minus 2 e power minus pi s plus 2. 2 ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so Laplace transform of f of t, that is f of s equal to 2/s² + 4 times 1 minus e power minus pi s. This is the required Laplace transform. Now we have an exercise problem. ಇವಾಗ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ f bar of s, or simply f of s equal to 1/s times e power minus s minus 2 into e power minus 2s minus 1/s² into e power minus 2s minus e power minus s. This is the final answer for this question or that example. So try to solve it. Next concept is standard Laplace transforms. Since we solve many problems using Laplace transform, we regularly use Laplace transform of some standard functions. So first we list out those Laplace transforms here. If a is any constant, then the Laplace transform of a is a by s. Whatever the constant you have, that constant divided by s will be the Laplace transform of that constant. If you have an exponential function e power at, then the Laplace transform of e power at is 1/s minus a.
if you have power function t power n, then the Laplace transform of t power n equal to gamma of n plus 1 divided by s power n plus 1. Laplace transform of trigonometric and hyperbolic functions. Laplace transform of cos 8 is s by a square plus a square, and Laplace transform of sin 8 is a by a square plus a square. Then the Laplace transform of cos h80 s by a square minus a square, and Laplace transform of sin h80 is a by a square minus a square. So let us see some examples on this. Example, Laplace transform of constant, say 5, is 5 by s. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್. Call this as first one. Next, Laplace transform of e power 90, that is 1 by s minus 9. Laplace transform of sin 5t, 5 by, here a is 5, compare this to a is 5, so 5 by a square plus 5 square or 25. Laplace transform of cos h6t, that is s by a square. I have to write minus in. Whenever you get hyperbolic function, I have to write minus in the denominator. S square minus 36. Laplace transform of t power 7, that is gamma of 7 plus 1, 8, divided by s power 8. And we know that whenever n is a positive integer, n positive integer agidre, the value of gamma n is n minus 1 factorial. So this is 8 minus 1 factorial, that is 7 factorial divided by s power 8. And one of the important property of gamma functions, this is most important to find the value of Laplace transform of power functions. If n is a positive integer, then I have to use this relation, gamma n equal to n minus 1 factorial. If n is a positive fraction, if n equal to a by b, positive fraction, then use gamma of n equal to n minus 1 into gamma of n minus 1. If n is a negative fraction, n equal to a by b, that is negative fraction, then gamma of n equal to gamma of n plus 1 divided by n. So we have to use these relations to find the value of gamma functions. And most important one is gamma of 1 is 1 and gamma of 1 by 2. The value of gamma of 1 by 2 is root pi. ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗ್ಯಾಮಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು 5th ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಾ ಆಫ್ n ವಿಲ್ ಬಿ n minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇಫ್ n ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಮಾ ಆಫ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಗ್ಯಾಮಾ ಆಫ್ n ಇಂಟು n minus 1 ಇಂಟು ಗ್ಯಾಮಾ ಆಫ್ n minus 1. n ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Gamma of 1 is always 1 and the value of gamma of 1 by 2 is root pi. So these are the basic things to find the Laplace transform of some standard or regular functions. So next we shall solve some
simple problems on Laplace transforms. So here we have the list of functions. We need to find the Laplace transform of these functions. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದರದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದು sin 5t into cos 2t. I have to find its Laplace transform. So let us start with this. Given first ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. f of t equal to sin 5t cos 2t. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ 5t ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2t. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸೈನ್ ಎ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಬಿ, ಸೈನ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಇದು ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಇಂಟು ದಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, since we need to reduce that to standard form, you have to use whichever are the suitable formula to reduce the given f of t to standard form. So here f of t equal to sin 5t cos 2t, I have to use sin a cos b formula which is recalled here. ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಗೆ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ a I have 5 and in place of b I have 2. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ 1/2 ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ 7t ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 3t. Now it is in standard form, or else write this like 1/2 sin 7t plus 1/2 sin 3t. The Laplace transform operator is linear. So if you take Laplace transform on both sides, taking Laplace transform, I will get, since it is a linear operator, L of f of t equal to 1/2 into L of sin 7t plus 1/2 into L of sin 3t. 1/2 into L of sin 7t. By standard form I have Laplace transform of sin 8t is a by a square plus a square. So here a is 7. So 7 by a square plus 49 plus 1/2 into 3 by a square plus 9. So this is the required Laplace transform. That is about the first one. B, problem B. I have f of t equal to, given f of t equal to cos t cos 2t cos 3t. So here I have the given function which is a product of three functions, cos t into cos 2t into cos 3t. So again I have to apply cos a cos b formula for either these two terms or these two. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. And I have to recall this one. Cos A cos B equal to
1 by 2 into cos of a plus b plus cos of a minus b. So I have to recall this formula. ಇವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ದಿಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ 2t ಇಂಟು ಕಾಸ್ 3t. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ 2, ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 5t ಪ್ಲಸ್ actually I'll get cos of minus t, that is same as cos t, since cos is an even function. 2 minus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ cos minus t ಬರುತ್ತೆ. cos even function ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ cos minus t ನ ನಾನು cos t ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Now multiply this term here. So next 1 by 2 ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ cos t cos 5t plus cos t cos t. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 1 by 2 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, cos a plus b, that is cos 6t plus cos difference t cos 4t plus this is by 2 plus ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, 1 cos 2t plus cos 0 divided by 2. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿರೋ 2 ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ 1 by 4 ಟೈಮ್ಸ್ cos 6t plus cos 4t plus cos 2t plus 1. Now it is in standard form. Taking Laplace transform on both sides, I will get, taking Laplace transform, ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು Laplace transform ತಗೊಂಡ್ರೆ Laplace transform linear operator ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ L of f of t equal to 1 by 4 times L of cos 6t plus L of cos 4t plus L of cos 2t plus L of 1. So ಇವಾಗ 1 by 4 into Laplace transform of cos 6t. Laplace transform of cos 8t is s by s square plus a square. ಇವಾಗ a ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಸೊ s by a square plus 6 square ಅಂತಂದ್ರೆ 36 ಪ್ಲಸ್ Laplace transform of cos 4t, s by a square plus 4 square ಅಂತಂದ್ರೆ 16 ಪ್ಲಸ್ L of cos 2t, s by a square plus 4 plus Laplace transform of a constant by s. So this is the Laplace transform of the given function. 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಈ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಈ given f of t equal to root t minus 1 by root t whole power 3. This is the given function. If you look into this function, it is not in standard form.
ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತರಬೇಕಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು expand this using a minus b whole cube formula. So a minus b whole cube formula says a minus b whole cube equal to a cube minus 3a square b minus 3ab square plus this is plus minus b cube. A cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Expand ಮಾಡಿದ್ರೆ using this formula, writing the given function as t power 1 by 2 minus t power minus 1 by 2 whole cube. Expand ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ f of t ನಮಗೆ t power 3 by 2 minus 3 into t power 1 by 2 plus 3 into t power minus 1 by 2 minus t power minus 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ f of t equal to Laplace transform of t power 3 by 2 minus 3 into Laplace transform of t power 1 by 2 plus 3 into Laplace transform of t power minus 1 by 2 minus Laplace transform of t power minus 3 by 2. ಈ ಎರಡು ಕಡೆನೂ Laplace transform ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And we know that the Laplace transform of t power n is gamma of n plus 1 divided by s power n plus 1. So ಇವಾಗ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ f of s equal to gamma of 3 by 2 plus 1, that is 5 by 2 divided by s power 5 by 2 minus 3 into gamma of 1 by 2 plus 1, that is gamma of 3 by 2 divided by s power 3 by 2 plus 3 into gamma of minus 1 by 2 plus 1, that is gamma of plus 1 by 2 divided by s power 1 by 2 minus gamma of minus 3 by 2 plus 1, that is minus 1 by 2. So gamma of minus 1 by 2 divided by s power minus 1 by 2. ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ಯಾಮಾ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ gamma of n equal to n minus 1 into gamma of n minus 1. Negative fraction ಇದ್ರೆ you have to use the relation gamma of n equal to gamma of n plus 1 divided by n. So using that relations f of s equal to ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ gamma of n equal to n minus 1 into gamma of n minus 1. So 5 by 2 minus 1 into gamma of 5 by 2 minus 1. So I'll get 3 by 2 into gamma of 3 by 2. Gamma of 3 by 2 ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 2 into gamma of 1 by 2. Gamma of 1 by 2 is root pi divided by s power 5 by 2 minus 3 into gamma of 3 by 2 ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 by 2 minus 1 into gamma of 3 by 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 into gamma of 1 by 2, that is 1 by 2 into gamma of 1 by 2 root pi divided by s power 3 by 2 plus 3 into gamma of 1 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ root pi, so root pi divided by s power 1 by 2 minus ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ gamma of n equal to gamma of n plus 1 divided by n. That relation we have to use. So ಇಲ್ಲಿ n minus 1 by 2 ಇದೆ. So gamma of minus 1 by 2 is gamma of minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2. So gamma of minus 1 by 2 plus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ root pi divided by minus 1 by 2 divided by s power minus 1 by 2. That implies f of s equal to 3 root pi by 2 s power 5 by 2 minus 3 root pi by 2 s power 3 by 2 plus 3 root pi by s power 1 by 2 minus into minus plus root pi by 2 into s power minus 1 by 2. This is the required Laplace transform.